the mixtures mostly, and the ideal mixtures specifically. But we will also talk about non-ideal mixtures too. So far in thermodynamics, we have discussed, we have first established an understanding of ideal gases. Then we have moved to real gases, and then we have moved to thermodynamics of solutions, right? And we talked about the phase diagrams between one component but multi-phases. We have a little bit talked about. Today now we are even moving further to cover multiple component systems. Okay, and one of them is the mixtures. Instead of chemical reactions, today we are going to talk about the physical mixtures. Okay, without chemical interactions. So if we have one component system, it was so easy and to follow the properties, because all the properties depended on the same material, same substance. But now we have two or more components in mixtures. How the thermodynamics will change, or how the thermodynamics of these mixtures will be, and how each component will promote to the total thermodynamic property. Okay. Today we are going to talk about that. So if we have two component systems, let me so first of all, the mixtures can be thought as homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. Our topic today, and actually throughout this class, is always homogeneous. Okay, we never talk about heterogeneous systems in this class. Just a sec. So you know what homogeneous and heterogeneous systems are, right? Homogeneous systems, we define that the phase does not change overall the space of the system. Okay. If the phase is not changing, then we don't have a phase boundary, and the system is called the homogeneous. Okay. And homogeneous systems can be in different forms, actually. So a material, any substance or any substance can have mixtures in different ways. For example, you can mix two liquids to create another liquid, which is just one phase liquid, just like, for example, methanol and water. So this is still two component and one phase mixture, but the mixture is formed by two different liquids. Okay, and the methanol over there is mixed by water, stays in molecular form. Okay, doesn't change the molecular form. But some components, like for example, if you have acetic acid, okay, that's also liquid, but when it's dissolved, or hydrochloric acid is better example, because acetic acid is solid actually. Hydrochloric acid, let's say, it's also liquid, but when you dissolve in water, okay, it creates another, I mean, it doesn't change, only one single phase we get, but that phase
in that phase, hydrochloric acid is ionized. Okay, instead of staying as molecular shape as HCl, now it becomes H plus, and Cl minus ions are dissociated. Okay, so this is another example. Liquid mixtures, either ionizing or non-ionizing molecular solution. Instead of mixing two liquids, one of the components can be gases. For example, carbon dioxide can be dissolved in water to get carbonic acid, let's say, okay? And actually what we have in our carbonate sodas, today we drink, all the gases, all the drinks, acidic drinks include the carbon dioxide dissolved. So carbon dioxide itself is a gas, is dissolved in water, and the overall mixture is still one phase, which is liquid. Another example, instead of having gas to liquid or liquid to liquid solutions, we can also have solid dissolved in liquids. Okay, that's also have two different ways, either molecular solution or ionic solution, what we call electrolytes. Okay, so for example, sodium chloride, like your salt, when you put on water, you get one phase of water with salt, two components, and that's actually the salt over there is sodium chloride, is ionized as sodium plus and chlor minus. Instead of salt, you can use, for example, sugar, or yeah, let's use sugar. So in sugar there is saccharose, and that saccharose is dissolved in the molecular form. It doesn't dissociate to produce any ions or any monosaccharides, etc. It is staying there as a disaccharide, and it is in the form of saccharose molecule dissolved in water. Okay, so there are different variety of ways that you can create mixtures that has that are homogeneous, and some of these mixtures behave perfectly ideal, what we call, in which no temperature change, no volume change occurs, etc. We are going to cover this in the next class, but some of them will actually affect the overall property that you are trying to monitor, like volume, for example. Okay, you have a 1 milliliter of something and another milliliter of something. You mix them, you don't get 2 milliliters of mixtures. You get something else. Okay, these kind of things are in the study area of thermodynamics of solutions. Okay, so and overall mixtures are contributed. The mixtures is still physical mixture. It doesn't change the chemical composition. I mean, all the components in these mixtures are in their original form, which means that they are not somehow converted to any other chemical composition. So they keep their original physical behavior, and they contribute their behavior to the entire mixture system now. Okay, each contribution of each component is called partial property. Okay, partial property. So for 1 mole of contribution from each component is called partial molar property. Okay, partial molar property. You can have partial molar volume, for example, or you can have partial molar free energy. Okay,
So basically the overall, the mixture's free energy is the sum of individual components, partial molar or sum of individual components free energy times the amount in this mixture, and the collection gives the final or the total mixture's property. Okay. So as we see over here, let me open my notes so that we can. This is going to be flipped. I will come to this later on today. Okay, over here. So if we have two component system, okay, two component mixture, we call this a binary system. Binary system. And for the two component systems, the mole ratios need to sum to 1 because there is only two components and their total amount of moles, the mole number of the total mole number is the sum of individual mole components mole numbers, right? So that the what we call this the mole number of component A over the entire system's mole number is the mole fraction of A. This is defined as mole fraction of A. Okay, mole fraction of A is actually defined as Na over N total. Okay, so is called XA. Okay, I'm sorry. So not, yeah. Okay. Total. This is XA. Okay, XA, the component's mole fraction is given by X symbol, and it's the mole number of A over the entire system's mole number. Since there are only two components in binary systems, so XA and XB, now this is going to be B. So, and N total we know is already Na plus Nb. So, the XA and XB collection must give 1 because the Na over N total plus Nb over N total will yield Na plus Nb over N total. So Na plus Nb is already N total, so it's 1. Okay, so this is mole fraction. Molar concentration, there is this molar term, and we defined in a couple minutes ago molar partial molar properties. Partial molar concentration is given by molarity. Okay, molarity sometimes is shown as this square brackets, sometimes shown as C, which refers to concentration. What is the definition? The definition is the amount of solute in terms of mole number of solute over the volume of the solution in liters. Okay, the volume of the solution in liters and the amount of solute in moles. So the unit becomes mole over liter or mole over cubic decimeters. Okay.
There are other different concentration definitions. One of them is called molality. You may have heard from the Gen Chem class. So the amount of solute in terms of in moles divided by the solvent's mass. Okay. So the difference between molality and molarity is in the division part over here, in the denominator. In the case of molarity, so the denominator is the volume of the solution in liters. But in the case of molality, the denominator is the mass of the solvent only. Only solvent's mass in kilograms actually. Okay, mole over kilogram. This is mole over liters. So for example, we have partial molar volume. The change in volume per mole of substance added to a large volume of mixture. Okay, this is called partial molar volume. So we have, for example, we added 18 grams of water into water, and we have observed that the amount of volume change in water is 18 milliliters. So then we say the partial molar volume of water is 18 milliliters. But this is not the case all the time. As I told you in the beginning, sometimes you add something, but it, for example, you can have 18 grams of water adding into ethanol instead of water. You may not get the same amount of increase. You get actually 14 milliliters of increase in the solution. So the partial molar volume is now 14 over here. Okay. So partial molar volume is 18 over here for the water, and partial molar volume of water in ethanol is actually 14. So why is this happening? I mean, I am adding 18 milliliters of something, and I have some increase in the volume, not 18. That's even less than 18. Why is that happening? What is the reason behind this? What is the reason behind this? So if you look at the molecular order or distribution of the molecules, you see that in water, between each water molecules, there is a very strong hydrogen bonding network, and each oxygen atom in water can make two different hydrogen bonds with two other water molecules, and each hydrogen can make one hydrogen bond. So each water over here is in total is able to do 4 different hydrogen bondings with 4 different molecules. So this is called intermolecular hydrogen bonding. On the other hand, when we look at the interaction between water and ethanol molecules, now this is a little bit broken. This is less interacting, okay? Because now the one side of the oxygen in the case of ethanol is filled with C2H5, so which is not able to interact with another water molecule. So the network, hydrogen network, a strong hydrogen network is somehow broken. Okay, so that's why the partial molar volume is not that much in the case of ethanol water mixtures. Okay, so the partial molar volume is actually given by this formula. Okay, for the J component, the volume change of J by adding 1 mole of J.
into the solution, keeping all other substances constant. Okay, the volume change of solution when we add 1 mole of J into the solution. This is the definition of partial molar volume. So for two component system, we said X total must be 1. So anywhere, for example, if we have water, no water, just ethanol. In this case over here, initially, we don't have any water. We will add water later on. So in the initial case, there is no water, and all the component is ethanol, which is given by this over here. Okay, the water, there is no water, and the ethanol's mole fraction is 1. The water's mole fraction is 0. The sum is still 1. So when you add a little bit, you will get some amount of water, but this is not very linear. This is because this broken network property, so this is not going very smooth from this point to this point. Okay, you see some discrepancies in the peaks. Okay, if we compare A and B, so the volume change of the solution, total solutions volume change, is the partial molar volume of A times the total amount of A, and partial molar volume change of B times total amount of B gives the total change in the volume of the solution. Okay, so if you remember, we defined the partial molar volume as the volume change by adding the component while keeping all the other ones constant. Now the total, without constraining the system, I mean without fixing all other components, the total change in the volume can be defined with this formula. Okay, so over here is the VA is the partial molar volume of A. So when we integrate in both sides, we will end up getting the V is the total volume of the solution, is the volume of A, partial molar volume of A, times mole number of A, plus partial molar volume of B times mole number of B. Okay, this is an important formula. Okay, so there is an example over here, a polynomial fit to measurements of total volume of a water ethanol mix at 25 Celsius that contains 1 kilogram of by this formula, let's say. Okay, and this polynomial fit from this experiment, they get this formula. Okay, so what is the partial molar volume of ethanol? The question is asking this. So you can get this over here, right? This is the partial molar volume of ethanol. So you have to take the derivative of this formula with respect to ethanol. Okay, these are all ethanol, by the way. So this is not a, I mean, this is an algebraic question. This is not a calculus question, of course, but there is over here. This example is even better because it's more quantitative. So at this density of 50%, okay, if you see this sign, this means that the weight over weight, which means this 50% over here is by means of masses, weights, or kilograms, or grams, whatever.
not volumes. Instead of volumes, it refers to masses, okay? Weights. If you see W. If you see only V, it means volumetric, which means milliliter to milliliter or liter to liters, okay? So when we define percent mix of any mixture, we define either its weight percentage or volume percentage. And this is given by this little, in parentheses, little W over W sign. Okay. So the density of this mixture, 50 grams of water, 50 grams of ethanol, is given by this. For this is already given over here, which is 0.14 something. Give that. Okay. Given that the partial molar volume of water is 17.4 centimeter cube per mole, you watch out the unit over here. The partial molar volume is always volume divided by mole. So what is the ethanol's partial molar volume? So we have, let's say, 100 grams of mixtures, 50 grams of water, 50 grams of ethanol, because this is W over W. So 50 grams of water will make 2.78 moles, and 50 grams of ethanol will make 1.09 mole. Okay. So, and if we divide by the solutions, we know the solutions density, so we can easily convert these amounts into volume. Okay, the total volume of the solution now is because I got 100 grams of mixture, which is about this much. So basically my total volume is 109.35 centimeter cube. So the formula that we use over here is the V total is equals to V water, so the molar volume of water times mole number of water, and for the ethanol it's the same. So we use this formula and we get about 56.1 centimeter cube per mole. Okay, as you see, 1 mole of ethanol will have this much of volume. So this has a lot less density than water. We can easily see this. Okay, and that low density makes the ethanol boiling point very, very low comparing to water. We will come to that later on. Okay. So molar volumes are always plus, but partial molar volumes does not have to be plus. Can be minus. Okay. Partial molar volumes can be negative. Okay, let's discuss about partial molar Gibbs energy now. So the partial molar Gibbs energy, so we know the Gibbs energy of 1 mole, we defined this as a chemical potential in earlier classes, but we were using one component system. So we have to extend this to multi-component systems. Okay, then I can say that I can generalize the one component definition of chemical potential into a form of mixtures, where the jth component's chemical potential is actually the solution's total free energy, Gibbs free energy, over with respect to the partial derivative of total free energy with respect to the jth component's chemical potential, when we keep all the other properties constant. Okay, so let's extend this formula. When we extend this formula for binary systems, only 2 systems, so the total Gibbs free energy is due to Gibbs free energy of A and Gibbs free energy of B, and Gibbs free energy of A is over here
partial molar Gibbs energy, actually partial molar Gibbs energy. Okay, so the energy change, the total energy change is we can, I mean, take the derivative of this and derivative of the other ones. So this is going to be that, and that's going to be that. Okay, and I know this part over here is actually the 8 components partial molar chemical potential. Okay, partial chemical potential, and B over here is partial molar chemical potential. So the G now is given by the chemical potential of A times number of moles of A plus chemical potential of B times number of moles of B. So for one component, it was only this. Now we have extended into including all other components. So if we have multiple components, we will add them and then keep this equation the same. So we know that G is actually is H minus Ts, right? We can also extend our Gibbs free energy by applying this new finding. Okay. So we have already derived this actually in the past in our earlier classes. Now we can actually, since we know this relation with this relation, we can actually correlate them, and then we can use them to find out the okay, let me say it again. So we have used this formula to derive the gas phases, right? And then we have used extended this into solutions, but in one phase only, in one component system only. But since we have more than one component now, each component will contribute this total free energy, and we know the contribution of them is given with this formula. So we have to add them into the formula to make our formula more generalized. Okay, so at constant pressure and temperature, since this is 0, dP is 0 and dt is 0, so the delta G now is becoming all the components chemical potentials collection. Okay, partial chemical potentials collection, and the partial chemical potential is given by the chemical potential of A times the change, the volume, the amount change of the A. Okay, so this is a non-expansion work, and this is actually showing that the free energy, if you remember, we were defining the work as an expansion of gases by we applied some pressure and we expanded. Now this is another term that contributes to free energy, and that actually requires no expansion. So this is non-expansion work. Okay, so the non-expansion of the additional work. Okay, if you have a system, let's say fixed volume, so the work we were defining over there is only due to this expansion, right? Minus P times dV, you remember? But this was the case when we had only one component system. But now we don't have to have this expansion if we add more particles in the system. We will still get more of energy. This will still do work. Okay, this will actually come to a point where the electrochemistry arises. So we can also use our internal energy formula and apply this new finding of G
in that formula, and so this adds another term of composition to all of the thermodynamic properties that we have defined so far. Okay, so the du is also is arised from the number of particles. Okay, and similarly, dH and dA can also have change with the number of particles. Okay, so the let's come back to the definition of the chemical potential of component J, which is the partial free energy change of partial free energy change of the solution with respect to the number of moles of J, which is defined the same as this one, and as you see, the chemical potential of A can be defined with any other units. Okay, I mean we can easily predict the chemical potential of a substance using either free energy change with respect to the number of moles, or you can use enthalpy change, or you can use internal energy change, or Helmholtz free energy change. Okay, all the extensive particles properties depend on composition. This is something very critical in actually chemistry. So chemical potential involves in all of the thermodynamic properties that are extensive. You remember when we were talking about free energy, we were saying it's extensive, which means that when you increase the size of the system, the total energy changes. The molar, we were converting it to molar property, like molar free energy, to make it intensive. But normally, without doing molar, without working in one mole system, it's extensive, and this chemical potential involves everywhere. Okay, let's look at this now. So we have defined this formula over here, right? For the delta G, where is the delta G? dG over here at constant pressure and temperature. We said dG is like this. Okay. Now let's do a little bit more work to make this, to get rid of this infinitesimal or differentiation. Let's get rid of this differentiation. How do we do that? So we can say that dG is given by this one, okay? But excuse me. Yes. So if I have a formula like that, if I had only this part, let's say I had only this part, okay? So the dG, I can have the derivative of this part and keep constant this part, and derivative of this part and keep constant this part. So I can extend this to, let's say, plus n times d nu. Okay, where this part must be 0 to make this equal to 0 to this equation, right? So if I had only this system, and if I add and subtract this value, doesn't really change the result. But when you have such sum, that means that I am taking the derivative of n times nu. Okay. So this is the actually derivative of this sum over here. This right here
plus this is actually this one. Okay. So now we are saying that, okay, the differentiation of derivative of free energy is actually A times dNA plus NA times d nu A. Okay, and over here d nu A has to be 0, of course, and we keep adding this, and the entire collection must yield to 0. So when we look at this equation, if it was single component, this would have been 0. If this was two component, this doesn't have to be individual 0, and this doesn't have to be individual 0, but the sum together must be 0, right? So this is given by Gibbs-Duhem. He says that in a system, in a phase, the collection of chemical potentials multiplied by their mole numbers should yield to 0. Okay, one component is not independent from the other ones. So this means that these are not individual zeros. This is not individual 0, but the sum is 0. So that means this one depends on the other ones, and the other ones also depend on this one. Okay, so this is given by Gibbs-Duhem equation. What we need, this equation was what we need for this equation to be valid is only make this entire sum to be 0, not individual parts to be 0. Making the entire collection 0 means that they are depending on each others. Okay, they are given with this formula so that their sum has to be 0. So let's look at this binary system again for the definition over here. So if we have binary system, NA times d nu A plus NB times d nu B has to be 0. So d nu B, now I can say NA over NB times d nu A. So I divide it by nu B everywhere and take this outside the other side of the equation. So changing composition of one, okay, this is very critical. Changing composition of one component will affect the chemical potential of the other one. I am changing the component 1, but I am affecting the component 2's chemical potential. Okay. Okay. Let's give 5 or 10 minutes of break. I thought this will go faster, but it's going very slow. Yes. Arkadaşlar birkaç dakika ara verelim. Biraz yavaş gidiyoruz. Daha hızlanmamız lazım. 2-3 saate bitiremeyiz yoksa. Dersi iptal mi edeyim diye düşünüyordum. Allah'tan etmemişim. Biz bu dersi zor yetiştireceğiz yani. Evet. Burada kaldık. Soru var galiba. Bir saniye. Ona geleceğiz. Ayrı ayrı sayacağız arkadaşlar. Ona geleceğiz. Çözeltideki komponent sayısını hesaplarken iyonları ayrı ayrı mı sayıyoruz? Yoksa çözülmeden önceki haliyle yalnızca bir komponent olarak mı sayıyoruz? İyonik, şu anda iyonik sistemleri düşünmeyelim. Bir tane molekül, yani etanolle su karışımını düşünelim. Bir molekül, bir başka molekül var. 2 tane molekül var ortamda. Ama iyonlara geldiğimiz zaman senin dediğin duruma gelecek, evet. Ayrı ayrı sayma durumuna gelecek.
Yazılıda mı vardı? Yazılıda tek saydıysanız doğru arkadaşlar. Gibbs olarak yani şey olarak Gibbs'in farz kuralı olarak bir komponent yazdıysanız tamam onu kabul ederim yani. Orada sorun yok. Zaten o işlemediğimiz bir konu olmuş olurdu yani. Tamam şimdi bir 5 dakika ara verelim. Biliyorum hatırladım arkadaşlar. Evet kapatacağım 5 dakika arkadaşlar. Kaç dakika ara verelim? 10 dakika mı? 10 dakika ara veriyoruz. Yani 6'yı 5 geçe buradayız. Hadi bakalım.
Hızlı bir dönüş yaptık arkadaşlar. Evet, arkadaşınız az önce sormuş da 9. soru neydi diye. Yani şimdi biz komponenti burada tanımlarken hala komponentimiz sodyum klorit. Yani sodyum kloriti bir komponent olarak tanımlıyorum. Yani dışarıdan içeriye karıştırdığım, sisteme eklediğim maddeyi bir komponent, her bir saf maddeyi bir komponent olarak düşünüyoruz. Dolayısıyla mesela burada suyun içerisindeki sodyum kloriti su ver, komponentlerden biri su, biri de sodyum klorit olmak üzere 2. Şimdi kimyasal potansiyelde bu sodyum kloritin kimyasal potansiyeline işte iyonlaştığı için sodyum artı ve klor eksiden kaynaklanan ve normalde olanın 2 katına yakın fazla kimyasal potansiyel getirecek bu. Ama hala sodyum kloritin kimyasal potansiyelini hesaplayacağız. Öyle söylemiş olalım. Yani sodyum artının kimyasal potansiyeli ayrı bir komponent gibi düşünmeyelim. Sodyum kloritin ki sodyum artı iyonlarının kimyasal potansiyeliyle sodyum klor eksi iyonlarının kimyasal potansiyellerinin toplamına eşit olacak diye düşünelim. Birazdan geleceğiz zaten. Çok fazla uzakta değil o. Bu arada meetingde 17 kişi kalmış arkadaşlar. Nereye gitti bu millet? Ben sizinle bu çözümleri paylaşmadım mı arkadaşlar?
Paylaşmadım mı ben sizinle bunları? Hayır hocam. Tamam, ben bunu size paylaşayım arkadaşlar. Bu şekilde cevaplarınızı görmüş olursunuz. Şimdi ben bilgisayar programıyla çözdüğüm için bazı şeyleri sizin gibi açık açık yazmamış olabilirim. Bazı semboller, mesela nokta, iki nokta üst üste bir de eşittir koyuyorum. O programla ilgili bir şey arkadaşlar. Onları siz artık anlarsınız herhalde. Mesela NCH4'ü burada bu şekilde yazmak zorunda kalmışım. Gibi. Bunları artık anlarsınız herhalde. Tamam. Dersimize dönelim. Ben bunu size göndereceğim dersten sonra. Evet. All right. Let's come to, yes, here. Okay, what about now other thermodynamics properties when we are mixing mixing more than one components? If we have two components, let's say we are mixing two perfect gases, okay? Now, assume that we have an A and an B, and the, yes, the pressure of the system, total pressure of the system, and you remember these are the perfect gases, and these obey to Dalton's law, Dalton's partial pressure law. And the temperature of, let's say, is fixed, is isothermal, or mixing together does not change the temperature. So since Gm, the molar free energy, is defined as chemical potential for each substance, okay? And the Gm is given by this formula, the standard, you remember we were writing delta G over here, and delta G, we were saying that we can have the standard free energies measured at standard pressures and temperatures. So we can have additional term. I don't know whether we have defined this function before, RT and NP. I believe we had. So this is the formula that we have. We must have derived from earlier classes. I don't remember now which class we have derived it. Anyways, so since the molar free energy is defined as chemical potential, and this chemical potential, standard chemical potential, is given by this. So, and RT, the temperature, ideal gas constant, times ln natural log of pressure and over the standard pressure. Okay, so over here, mu zero is the standard chemical potential at 1 bar atmosphere, and P0 is the pressure at 1 bar. Okay. So so actually this is the standard pressure. So this is given, I mean, this is just 1 atmosphere. So this pressure is relative to 1 atmosphere. So you can have the relative pressure over here, and then you will end up getting this equation right here. Okay. So now let's use this equation to derive this mixing process. Okay. So we have an initial case in which both A and B are separated from each other. Okay. In the initial case, they are not mixed. They are staying separately. So Na plus mu A is the total free energy of the system
assuming there is a separation between them, I'm collecting both of these terms to define my system as the combination of these two different phases, let's say, assuming there is a different phase over here. I haven't collected them, or I haven't mixed them together yet. Okay, and the component A's chemical potential times component A's mole number plus B times plus the chemical potential of B times the mole number of B. So the chemical potential of A we defined as this already. It was given by this one. Similarly, chemical potential of B can be given with this formula. So when we mix together, finally, okay, so it is also given the same formulas with respect to the chemical potential of A and chemical potential of B's. So the mixture's delta G, the final minus initial, has to be an A times RT ln PA over P total, and B RT ln PB over P total. So we can also divide all the places to, I know this PA over P total is the Dalton's pressure law requires, this is the mole ratio of A, this is the mole ratio of B, and I can make this equation become like that, and then I can take this ln terms together and say that, or I can divide this equation entirely with n total. Okay, so when I divide by n total, I get an A and an B over here. So the n total times RT times XA times ln XA and XB times ln XB. Okay, so as you see over here, when we mix two gases together, if we had one single gas, what was the perfect gas equation? It was nRT. That's it, right? But now, when we mix them, the Gibbs free energy is given by nRT, which is the ideal gas law. You remember P times V, and PV, as we know, is the expansion work. It was the expansion work, if you remember. And there is non-expansion work term, which is this XA ln XA and XB ln XB. Okay. So over here, as we know, XA and XB are all smaller than 1. They actually, the sum of them makes 1. They are either 1 or less than 1. So which means it's either 0, this term is either 0 or minus sign, negative sign, okay? So I can take this negative sign out of here and say that the mix of minus delta G over T is NR minus NR times XA ln XA plus XB ln XB. Okay. So this delta G now becomes, when I put in this equation over here, I know the delta G now, and I know the delta X. So when I multiply, this has to cancel out, and the delta H must be delta G plus T times delta S. Okay, so the delta H will be 0. If the delta H is 0, we said there is no heat produced. All the energy, the enthalpy or the free energy, let's say, comes from expansion work or non-expansion work.
but all of the energy comes from work, not from heat. Okay, there is no heat. So this makes this equation correct for the ideal perfect gases. Okay. So let's look at the chemical potential of liquids, because this was for the perfect gas mixtures. So let's look at the to discuss liquid mixtures, we have to understand the chemical potential of liquids. So in here, just like the perfect gases or ideal gases, now we have to define a term that's called ideal solutions. Okay, so and we have to put an asterisk to show that the when we use this asterisk, it will be case for pure substance. Okay, for pure substance we will mention asterisk, because otherwise it will be a lot confused with the chemical potential of pure substance versus chemical potential of mixtures. As we know, the chemical potential of one substance changed by the other substance, right? That's why we have to define some distinguish between the pure substance's chemical potential and the chemical potential in the mixture. So for the vapor pressure, assuming it's a perfect gas, the pure substance will have this equation just like in the case of gases, okay, because this is now pure. And if A is also present in solvent. So if it is a mixture, I mean, then the chemical potential will be given by this formula right here. Okay. So comparing this to this is actually, I know that this mu zero, this is the standard chemical potential. Standard chemical potential is always the chemical potential of pure substance because it's standard and when it's pure. So we can say this part is already this equation right here. And once we plug this entire thing in this equation, what we are going to get is that we are going to get this equation right here, okay? So this equation right here. So with some approximation, this pressure, partial vapor pressure of A is, let's say, similar to the vapor pressure of A when it's pure. Let's make them almost equal. So this will entirely, almost, they are related to the mole ratios of A and B. So if you remember, we have driven from XB to XA from 0 to 1. So let's say this is going smoothly. This is ideal case, ideal solution case. I am assuming that the pressure of vapor pressure of A is actually linearly dependent on the mole fraction of A. Okay, so the vapor pressure of A in the mixture is given by fraction times the vapor pressure of pure substance. This is called Rolle's law, ideal solution law. Okay, this is valid for ideal solutions. So there is an example over here. Vapor pressure of benzene, for example, at 20 Celsius is 75 torr, and that of methyl benzene is 21 torr. So in an equivalent equimolar mixture, I mean, when we add them together in the same mole numbers, so the X will be 1/2 for each
substance. So what is the composition of vapor? If we have 1/2 in the solution, so the composition of the vapor can be calculated by this equation right here. Okay, so the P benzene is given by this, and the methyl benzene is given by this. The total pressure is 49 torrs. So P benzene over P benzene when it's pure is given by this 38 divided by 49. Okay, is 0.78. So it's 78% of benzene and 22% of methyl benzene exist in this vapor mixture. The vapor of the mixtures. Okay. For ideal solution, so instead of writing this way, we can extend it to give in terms of chemical potentials. The chemical potential of A is equals to chemical potential of A when it's pure plus the mole ratio of A, the natural log of it multiplied with RT constant, which is a much better definition for the chemical potential of A. So there is ideal dilute solutions. When we have very dilute solutions, so both solute and solvent obey the Rolle's law. Real solutions at low concentrations. So real solutions at very low concentrations, they do obey the Rolle's law. Okay. So basically, instead of writing the vapor pressure of pure substance is nearly the same as the solvent's vapor pressure, because the solute is very, very small amount, and in the vapor there is almost no solute. So using this approach, the Rolle's law is expanded into this form that's called Henry's law. Okay. Instead of the pressure of pure substance, so we use some value, some K constant, empirical constant, experimental constant that better defines for ideal dilute solutions. This is also valid. Okay, so when we have a very small concentrations, the Henry's law and Rolle's law becomes the same. But when we have more concentrated solutions, the Henry's law actually will not work, and the Rolle's law will shift from the Henry's law. Okay. So in the mixtures, solvents nearly always obeys Rolle's law, but the solute obeys Henry's law for ideal solutions. Okay. Solute is also obeys with the Rolle's law, of course, but for empirical constants, it's easy to do calculations with these observed quantities. If you are working with the biochemistry lab or physical chemistry lab, any lab, so you mostly deal with micromolars or nanomolars of solutions. Okay, even sometimes picomolars of solutions. So in those cases, the solute amount is very, very small. So we can approximate their
vapor pressures, just they obey to Henry's law. Okay, and actually, since Henry's law is valid in dilute solutions, instead of molarity, molality is better term and better used in such cases. Instead of XB over here, so we can say just B, which is referring to the molality. So the mole concentration of B in 1 kilogram of solution. Okay. So because of this mixture, this chemical potential term involved in mixing, and there is other properties that arises because of the effect of mixing thermodynamic parameters, I mean. So it affects the enthalpy, entropy, it affects the free energy and everything, as we have seen. And that's why and ideal solutions and real solutions are somehow creates additional properties that are what we call colligative properties. Okay, so colligative properties, when we talk about colligative properties, we mean that it doesn't really matter what you are adding, but it matters how much you are adding. Okay, so by adding non-volatile solid into a solvent, there are 4 properties that can change due to the amount of the solid, not type of the solid or kind of the solid. One of them is the decrease in the vapor pressure. Second is increase the boiling point. And third is the depression of freezing point. And fourth is the osmotic pressure. All these properties stem from the reduce of chemical potential in liquid due to the presence of another substance, okay, or solid. So in this, I don't know whether I have explained or I just gave an. Yes, I derived all of these quantities, but let's skip for now and let's give just the results of what these pressures. You can read from the book and you can read from my notes how we derive these. But eventually, when we add substance B into a substance A, the vapor pressure of A, or vapor pressure of mixture, drops with this equation. Okay, and I mean, this vaporization enthalpy is given with this formula, but the vapor pressure or the boiling point, I'm sorry, I said wrong. The boiling point changes with this relation. Okay, so this is called elevation of boiling, and elevation of boiling is nearly, we can get from this equation, RT squared divided by delta H vaporization. So this is the ultimate equation that you actually need for the day, for today, that the boiling point change is linearly dependent on the amount of substance B. That's what we need actually for the day. So if you want to see the derivation of the other ones, you can also see, but the freezing point depression is just like the increase in the volume, the temperature of boiling. Now it's decrease in the freezing point is given with this formula. Okay, so the freezing point drops and the boiling point increases. And there is also osmotic pressure, osmosis,
and osmotic pressure arises from this actually, which is given by P equals R BRT, which is the molar concentration of solid B times R and T. So this is the osmotic pressure. Okay, so there are 4 things that need to be known with the addition of, when we have mixtures or solutions. One has to be non-volatile, the other has to be volatile. Let's give an example. So you have water, you add sugar in it. Okay, sugar is not volatile. Okay, sugar does not have vapor pressure at all. It has, but very, very teensy. We can ignore it when we compare it with water. So when we add sugar into water, the boiling point of water increases. Pardon arkadaşlar. Mesela suyun içerisine arkadaşlar şeker kattığınız zaman su normalde 100 derecede kaynıyorsa artık daha yüksek sıcaklıkta kaynayacak. 110 derecede kaynamaya başlayacak örneğin. Aynı şekilde tuz atsanız da 110 derecede kaynayacak. Şimdi tuz mu attınız, şeker mi attınız o kadar önemli değil ama şu çok önemli. Ne kadar tuz attınız? Ne kadar çok atarsanız attığınız miktarın konsantrasyonuyla gördüğünüz gibi kaynama noktası da ona göre artacak. Kaynama noktası da ona göre artacak. Şimdi kışın yollara tuz döküyoruz değil mi? Bunu biliyorsunuz. Neden tuz döküyoruz yollara? Bilen var mı arkadaşlar? Buzları açsın diye tuz döküyoruz. İşte bunun sebebi bu arkadaşlar. Şimdi biz yollara tuz ektiğimiz zaman, tuz serptiğimiz zaman suyun donma noktasını aşağıya çekiyoruz. Normalde 0 derecede donan su artık eksi 10 derecede donmaya başlayacak. Havada zaten 0 derecelerde falan olduğu için o tuz yani eksi 10 derecenin altında değilse örneğin hava, o buz çözünmeye başlayacak. Yani bu nedenle buz su haline dönüşecek. Tekrar erimeye başlayacak buz. Özür dilerim, çözülmeye dedim. Ne kadar çok tuz atarsam kaynama noktasını, donma noktasını o kadar aşağıya çekeceğim için sürekli araçlar yolları bu şekilde tuzluyor. Yemek pişirirken örneğin evde bir sürü arkadaşımız, belki çoğunuz pişirmiştir veya pişiriyordur. Mesela pilav yaparken işte suyu kattığınızda hemen tuz atarsanız arkadaşlar mesela normalde 100 derecede kaynayacakken artık 120 derecede kaynayacağı için daha geç kaynamaya başlayacak sizin yemeğiniz. Onun için genellikle piştikten sonra tam almaya yakın tuz önerirler örneğin. Mesela. Niye? Çünkü daha hızlı kaynasın, daha çabuk olsun diye. Yani neticede attığınız madde iyonikse tabii ki değişecek ama iyonik olmayan, uçucu olmayan bir madde eklediğiniz zaman maddenin ne olduğundan bağımsız olarak bu 4 tane özellik değişiyor arkadaşlar. Ve bunların tamamından kimyasal potansiyel sorumlu. Kimyasal potansiyel nasıl sorumlu? Kimyasal potansiyel sadece kendi kimyasal potansiyelini değil, diğer maddenin kimyasal potansiyelini de etkilediği için. Gibbs-Duhem eşitliği var ya, az önce göstermiştim. O nedenden dolayı dedik. Evet, en sonunda bitirebildik bu kısmı. Şimdi gelelim. Aslında buraya gelmeden önce bir konumuz daha var arkadaşlar. Chemical equilibrium değil. Chemical equilibrium öbür derse kaldı da. Şimdi bir 5 dakika daha ara verelim. Tamam mı? 5 dakika daha ara verelim. Son dersimizde yarım saatte bitirmeyi düşünüyorum inşallah. Ben çok yoruldum. Bugün sabah da dersim vardı öğleye kadar. Ama yine de ne zaman buluşalım? Şimdi 5 ile 8 arasıydı ders değil mi normalde? 5 ile 8 arasıydı ders.
Saat 6:50'de buluşalım arkadaşlar. 7:30'da da bitirelim. Evet, birazdan da bu kısma geçeceğiz. Tamam mı? 6:50'de buluşuyoruz. 7:30'da dersimiz bitiyor. Yoksa sokağa çıkma yasağı var, ben burada kalırım. Tamam.
Evet arkadaşlar. Beni duyuyorsunuz. Giderek azaldık, 15 kişi kaldık ama yarım saat içinde bitireceğim, söz veriyorum. Şimdi az önce daha önceki derslerde ideal gazları, gerçek gazları işlemiştik. Onu işledik. Sonra karışımlara geçtik. İdeal karışımlardan bahsettik. İdeal gaz karışımlarından bahsettik. Ve ideal çözelti karışımlarından, ideal solution'lardan da bahsettik. Birazdan gerçek karışımlardan, yani gerçek karışımlar ya da gerçek çözeltiler, real solutions'a gireceğiz arkadaşlar. Bu konumuzda onunla ilgili. Şimdi gerçek solution'lar, ideal solution kuralı neydi? Rolle's Law'du. Rolle's Law'dan sapıyorlar arkadaşlar. XA yerine, XA terimi yerine, yani A'nın mol fraction'ı kavramı yerine yeni bir terim, effective mol fraction, effective mol fraction. Yani biz bunu A ile gösteriyoruz. Böyle bir tanımlama getirerek ideal gazdan sapan, ideal solution'dan özür dilerim, ideal çözeltiden sapan gerçek çözeltilerin kimyasal potansiyelini de bu şekilde tanımlayabiliyoruz. Artık XA değil, XA neydi? Mol fraction'dı. Onun yerine effective mol fraction'ı, yani activity, effective mol fraction terimini kullanacağız. Tamam mı? Şimdi buna effective concentration diyenler de olabilir. O da aynı şeyi ifade ediyor arkadaşlar. Mol fraction'ı veya şey olarak da, concentration olarak da define edebilirsiniz. Efektif konsantrasyon aktivite, effective pressure'da arkadaşlar fugacity. Fugacity'den hiç bahsetmedik. Ben onun için hani duymuş olun diye söylüyorum. Gerçek pressure'la ideal pressure arasındaki fark da fugacity ile veriliyor arkadaşlar. Gamma diye bir terim ile de gösteriliyor. O da ayrı. Fugacity katsayısı diye geçiyor. Şimdi burada da aktivite katsayısı yine gamma ile göstereceğiz. Şimdi bakalım aktivite o zaman ne olacak arkadaşlar? A'nın solventin çözeltideki vapor pressure ile pür halindeki vapor pressure'ının oranı bana mol kesrini değil, aktivitesini verecek. Raoult kanununa uyuyorsa, yani ideal çözelti kanununa uyuyorsa zaten bu XA'ya eşit olacak. Tamam mı? Örneğin 0.5 molar potasyum nitrat, normalde su kaç derecede kaynıyor? 100 derecede kaynıyor. Yani 100 derecede kaynaması demek ne demek? Suyun vapor pressure'ının, buhar basıncının 100 derecede 1 atmosfere eşit olması demek. 1 atmosfer ne? 101-325 Pascal. Aklımızda bu duruyor. Ama 0.5 molar potasyum nitrat eklemişler. Yani küçücük bir tuz gibi düşünün. Eklemişler ve artık buhar basıncı 100 derece oluyor. Yani artık 100 derecede kaynamıyor, dikkat ederseniz. 100'den biraz daha fazla da kaynayacak. Ama bize soru şöyle soruyor. Diyor ki 100 derecede buhar basıncı buysa o zaman aktivitesi nedir? Aktif konsantrasyonu ya da aktif effective mol fraction'ı nedir? O zaman 100 derecede ben bir atmosferin
101.325 olduğunu bildiğim için bunu böldüğüm zaman arkadaşlar 0.9864 elde ediyorum. Yani gördüğünüz gibi tam 1 değil. Değil mi? Bu aktif effective mole fraction. Evet. Şimdi burada önemli bir şey var. Eğer çözeltilerin tamamı o Raoult law'una uyar, eğer ne yapıyorduk? Çözünen konsantrasyonu, özür dilerim. Çözünen maddenin miktarı azaldığı zaman ne yapıyorduk hatırlarsanız? Bütün şeyler ideal davranmaya başlıyordu ve Raoult kanununa uyuyordu. O halde herhangi bir çözünen maddenin konsantrasyonu azaldığı zaman artık milimolar, mikromolar, nanomolar düzeylerine geldiğiniz zaman da aslında aktivite mol fraction'ına eşit oluyor. Yani XA neredeyse 1 oluyor. Tamam mı? Neredeyse 1 oluyor. Biz burada işte bu şekilde aktivitenin normalde mol fraction'ından ne kadar uzakta veya yakında olduğunu tanımlamak için bunun bir şeyle gösteriyoruz. Yani XA 1'e doğru giderken aktivitede buna doğru gidiyor. Dolayısıyla aralarına bir gamma faktörü, activity coefficient dediğimiz gamma ile biz bunu bir eşitliğe dönüştürebiliriz. XA yani A'nın konsantrasyonu yani çözücünün konsantrasyonu 1'e giderken ne demek? A'nın konsantrasyonu ya da A'nın mol fraction'ı özür dilerim 1'e giderken yani B'nin mol fraction'ı 0'a giderken demek bu arkadaşlar. Yani çözünen madde miktarı giderek azalırken, az olduğu zaman ya da çok az olduğu zaman o zaman ne oluyormuş? Aktivite neredeyse A'nın mol fraction'ına eşit oluyormuş. Ve o halde biz bu eşitliği gamma ile tanımladık ve eğer dediğim gibi çözünen madde miktarı çok düşükse, sıfıra yakınsa gamma 1'e gidiyor. Gamma 1 olduğu zaman bu da XA'ya eşit olacak arkadaşlar. O halde ben aktivite yerine az önceki formülümde bu yeni elde ettiğim ifadeyi koyabilirim arkadaşlar. Bu ifadeyi koyduğum zaman da bu ifadede gamma çarpı XA elde ederim. Gamma çarpı XA'yı da birbirinden ayırırsam logaritmik olarak geriye ne kalır arkadaşlar? Bu şekilde bir eşitlik elde ederim. Bu çözücünün kimyasal potansiyelini veriyor bu formül. Çözücünün kimyasal potansiyeli. Şimdi çözünen madde için bakalım aynı şeye. Çözünen madde için de yine bu eşitlik geçerli. Ama çözünen madde miktarı çok düşük olduğu zaman neye uyuyordu çözünen madde? Henry kanununa uyuyordu. Henry kanununda bununla ifade ediliyordu. Yine benzer şekilde bu formülde yerine koyulursa çözünen madde miktarıyla ilgili de bu eşitlik yazılabilir. Kimyasal potansiyel eşitliği. Tamam. Ya burada KB de PB de aslında standart ve deneysel sabitler yani. Bir değişken değil bunlar. O halde onları bir araya gruplandırıp ben bu şekilde yazabilirim diyor. Ve buradan da B'nin kimyasal potansiyelini bu eşitlikle yazabilirim. Eğer çözelti ideal ise Henry sabiti neye eşit oluyor?
B'nin saf haldeki, yani pür haldeki buhar basıncına eşit oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla eğer çözelti idealse standart kimyasal potansiyel aslında pure substance'ın kimyasal potansiyeline eşit oluyor. Ama ideal değilse yine benzer şekilde aynı A'da olduğu gibi B içinde bir aktivite koefisyentı tanımlamamız gerekiyor. Ama bu aktivite koefisyentı artık pressure bölü Henry sabiti olarak ifade edilebilir. Yine benzer şekilde kimyasal potansiyeli activity coefficient ve mol fraction'ları cinsinden ifade edebilirim. B sıfıra giderken XB sıfıra giderken daha doğrusu AB neye gider? XB'ye gider. Ve gamma 1'e gider aynı şekilde. Tamam. Şimdi iyonlara bakalım. Az önce arkadaşımızın da bir soru sormuştu bu konuyla ilgili. İyonlarda nasıl oluyor bu? İyonlarda da ideal karışımlarda, ideal iyonik çözeltilerde ne oluyor arkadaşlar? Kimyasal potansiyel, herhangi bir komponentin kimyasal potansiyeli o komponentin mol fraction'ıyla yine veriliyor. Ama çözeltinin toplam free enerjisi de artı yüklü ve eksi yüklü iyonların toplamına eşit oluyor. Yani bir komponentin kimyasal potansiyelini hesaplarken artı yüklü ve eksi yüklü olarak her iki komponenti de o komponenti her iki bileşenden oluşuyormuş gibi değerlendirmem gerekiyor. Dolayısıyla iyonlarınki normal moleküler çözünen moleküllerden biraz daha hatta 2 katına yakın farklı çıkabiliyor. Gerçek çözeltilerde ise XC yerine yine benzer şekilde aktivite kullanabilirim. Aktiviteyi de bu şekilde tanımlarsam arkadaşlar buradaki türetmeyi bu şekilde yapabiliriz. Ve burada işte artı yüklü ve eksi yüklü aktivite koefisyentlarından oluşan bir toplam free enerji diye define ederim. Bunun da bu activity koefisyentları ayırırsam eşitlikten geriye kalan kısım ideal kısımdır. İdeal kısımdır. Bu kısımda ideallikten sapan kısımdır arkadaşlar. Ve eğer artı yüklü ile eksi yüklü birbirine eşitse arkadaşlar, yani ikisi de artı 1, öbürü de eksi 1 mesela. Ben ortalama activity coefficient ile tanımlayabilirim. O durumda ortalama activity coefficient artı yüklü ve eksi yüklü iyonların çarpımının karekökü olarak geometrik ortalaması olarak ifade edebilirim. Dolayısıyla ben artı yüklü için bu eşitliği, eksi yüklü için de bu eşitliği artık yazabilirim. Evet. Şimdi activity coefficient'ın logaritmasını arkadaşlar burada bırakalım arkadaşlar bence. Debye-Hückel kuralı var. Başka da bir şey kaldı mı bilmiyorum da. Neyse burada bırakalım. Daha fazla da. Bunu da yapalım, hadi bunu da yapalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar, şimdi biz bir çözelti ortamını düşünelim. İyonlar var. Artı yüklü iyonlarla eksi yüklü iyonlar birbirini çekeceği için normalde çözeltide artı yüklü ve eksi yüklü iyonların hiç
etkileşmemiş olduğunu varsaydık ki dağılımından farklı bir dağılıma sahip olacaklar. Ne olacak? Her eksi yükün etrafına artı yükler birikecek. O artı yüklerin etrafına yine bir eksi yüklerden oluşan bir layer daha birikecek. Biz bunların her birine birer layer diyoruz, tabaka diyoruz. Bu şekilde tabakalar oluşacak. Tamam mı? Mesela bir tane eksi yüklü bir iyonun etrafında artı yüklerden oluşmuş bir tabaka oluşacak. Bu artı yüklerin etrafına da yine eksi yükler gelecek. Ve bu artı yükle eksi yük birbirine etkileştiği için, kulombik bir etkileşim yaptığı için normal iyon elektrostatik etkileşimi. Bu etkileşimden dolayı bunlar normalde dağılacağından çok daha yakına gelecekler birbirlerine. Tamam mı? Ve eğer bu şekilde düşünürseniz tabakalar da oluşacağı için anyonun ve katyonun çevreleri birbirinden biraz farklılaşacak. Çünkü anyon mesela büyük bir molekül, etrafına bir sürü katyon yaklaşabilecekken bu katyonlara anyon çok yaklaşamayacak falan filan. Yani bunların kimyasal çevreleri değişecek. Bu nedenden dolayı çözelti toplamda nötral olsa bile her bir iyon için bir katof çizip, mesela bir uzaklık, mesela bir yarıçap çizip dairesel ya da küresel olarak etrafındaki tüm iyonları saydığınız zaman o iyonları birbirini tamamen nötralize etmeyecek. Evet, çözeltide büyük fotoğrafta hepsi, yani makroskopik olarak nötral bir çözeltide olsanız bile, sodyum klorür mesela suyun içerisinde, her bir sodyum iyon artı yüklü iyonun etrafında fazladan eksi yüklü klorlar olacağı için sodyum mikro environment'ına baktığınız zaman sodyum atomunun örneğin daha fazla eksi yüke sahip ve bir tane artı yüke sahip. Yani artı yükle eksi yük mikro çevresinde dengelenmemiş bir şekilde yer alacak. Sıfırdan farklı olacak. Nötral olmayacak. İşte bundan kaynaklı arkadaşlar benim aktivitem gerçek daha doğrusu mol fraction'ım oldukça sapmaya başlayacak. Bu özellik ne kadar fazlaysa, yani bu elektrolit özelliği ne kadar fazlaysa gerçek ya da ideal durumdan bu kadar sapmaya sahip olacak. Ve bunu aslında buradaki işte iyonların, artı yüklü ve eksi yüklü iyonların kulombik çekim kuvvetini içerdiğiniz zaman arkadaşlar bu şekilde Debye-Hückel tarafından türetilen bu formüle göre yani buradaki artı yüklü iyonların eksi yüklü iyonlarla ve onların charge numaralarıyla kulombik etkileşimini ve 4pi epsilon şeyini de koyduğunuz zaman medyadan kaynaklanan bunu koyduğunuz zaman arkadaşlar bu neye eşit? İşte RT ln gamma'ya eşit. İşte RT'yi bir molekül boyutunda düşündüğün zaman KT olacak. KT'yi bu tarafa atacaksın. Bunun türetimini ben yazmamışım buraya. Ama neticede burada her bir elektron bir iyonu, yani artı yüklü iyon da bir elektron volt, eksi yüklü iyon da bir elektron volta tekabül ettiği için bu bir sabit. Ondan sonra epsilonlar sabit, atom sayısı sabit derken bu sabitleri A diye bir konstantın içerisine toplayabiliyorsun arkadaşlar. Geriye kalan şey burada sabit olmayan iyonun charge'ı ve burada bakın iyonun charge'ı, elektronun charge'ı, Debye length'i, bunların hepsi sabit arkadaşlar. Predefined. Burada çözeltinin iyonik şiddeti ve her bir iyonun charge'ı sabit olmayan şeyler. Bu ikisini kullanarak biz aktivite
koefisyentlarını belirleyebiliriz her bir iyon için. Buradaki iyonik şiddetten kastımız da arkadaşlar her bir iyonun konsantrasyonlarının charge'larıyla çarpılarak toplandığı zaman elde edilen değer, iyonik şiddet. Konsantrasyon yerine molalite kullanıp bunu Z yerine B'de, C yerine B'de yazabilirdik arkadaşlar. İşte buradaki A'nın sabitini de buradaki değerleri birbirine yerine koyarsanız arkadaşlar A sabitinde 0.509 olarak bulabiliriz. Dolayısıyla bu bizim şu formülü elde etmemize yarar. Ortalama olarak yazdığınız zaman artı ve eksi yüklerin çarpımının ortalaması bize ortalama aktivite koefisyenti verir. Ya da individual olarak aktivite koefisyenti artı yüklü iyonların aktivite koefisyenti artı yüklü iyonların charge'ı ve 0.509 çarpı çözeltinin iyonik şiddeti şeklinde hesaplanabilir arkadaşlar. Bu model çok yüksek konsantrasyonlarda yine çalışmıyor arkadaşlar. Ama 10 üzeri eksi 2'den daha düşük olan iyonik şiddetin 10 üzeri eksi 2'den daha düşük olduğu konsantrasyonlarda çalışıyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz burada aktiviteyi ve aktivite koefisyentini hesaplamayı gördük arkadaşlar. Mesela basit bir örnek çözelim ve bugünü burada bırakalım. Ortalama aktivite koefisyentini hesapladım için potasyum klorürün 25 derecede 5 milimol per kilogram molalite olarak vermiş. Hemen çözeltinin iyonik şiddetini bulmam gerekiyor arkadaşlar. İyonik şiddetini dediğim gibi molaliteleri kullanarak bulabilirim. %100 çözündüğü için bu iyon, değil mi? %100 çözündüğü için 5 milimol per kilogram potasyumun da klorun da konsantrasyonu olarak yazabiliriz. Ve dolayısıyla potasyumun charge'ı artı 1, klorun charge'ı eksi 1. Potasyumun molalitesi işte 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Klorunki de aynı şekilde. Bu eşitliği kullanarak ben iyonik şiddeti 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 bulmuşum. Yani iyonik şiddet neye eşit arkadaşlar? Çözeltinin konsantrasyonuna eşit. Ne dedik? Bu 10 üzeri eksi 2'den düşükse dedik çalışıyor dedik. Yani zaten özür dilerim ters söyledim. Şimdi potasyum artı 1 yüklü, klor da eksi 1 yüklü olduğu için çözeltinin toplam konsantrasyonu doğrudan benim iyonik şiddetime eşit oluyor. Ama bir tanesi artı 2 yüklü olsaydı filan veya birinden 2 tane gibi bir şey olsaydı o zaman farklı bir sonuç elde edecektim arkadaşlar. Bu çözelti için iyonik şiddeti bulduktan sonra onun karekökünü artı ve eksi yüklü iyonların charge'larıyla çarparak ve 0.509'la çarparak ben logaritma gamayı yani aktivite koefisyentini hesaplayabiliyorum. Gördüğünüz gibi 0.92 çıkmış. Şimdi bu konsantrasyon 5 milimol per kilogram ne kadar daha düşerse aşağıya milimol mikromol olsaydı bu da o kadar 1'e yaklaşırdı arkadaşlar. Bu 0'a doğru gittikçe bu da 1'e doğru gidecek. Diyelim bunu burada bırakalım. Burada bir örnek daha var. Bu örneği de siz artık kendiniz bakarsınız. Kitapta da var bu örnek. Oradan yazmıştım. Tatlı su ve tuzlu sudaki iyonik şiddetleri hesaplamışız. Ve her bir iyonun muhtemelen orada şeyini hesaplamışızdır. Sadece iyonik strength'ini hesaplamışız. Evet. Diyelim noktayı bırakalım. Haftaya şimdi 4 dersimiz kaldı arkadaşlar. Haftaya dengeye gireceğiz. Kimyasal dengeye. Şimdi ideal gazları gördük.
gerçek gazları gördük. Gaz karışımlarını gördük. İdeal gaz karışımlarını gördük. Gerçek gaz karışımlarını gördük. Çözeltileri, ideal çözeltileri gördük. Gerçek çözeltileri gördük. Ve şimdi şu ana kadar fiziksel fazları gördük. Faz değişimlerini gördük. Ve şu ana kadar hep incelediğimiz olaylar fiziksel olaylardı. Artık kimyasal olaylara da gireceğiz. Bundan sonra reaksiyonlar ve özellikle kimyasal dengeden bahsedeceğiz. Bundan sonraki chapter'larımızın tamamı denge ile alakalı arkadaşlar. Bir de kinetik var son hafta galiba. Evet. Teşekkür ederim arkadaşlar katıldığınız için. Her ne kadar 17 arkadaşa düşsek de sayımız umarım en azından ben görevimi yapmış oldum. Dersi yetiştirmem gerekiyordu. Çünkü yoksa birkaç ders geride kalmıştık. Onları cover yapmış olduk. İnşallah bundan sonraki 4 ders şey olacak yani. Soru var galiba. Bakalım. Hocam şimdi şöyle önce Zehra Elif Aydın'a cevap vereyim. Buradaki eşitliklerin hepsini ezberlemeniz gerekmiyor. Zaten buradaki eşitliklerin çoğu türetme. Ama bir tane eşitlik var ki mesela burada işte bu iyonik şiddet eşitliği. Bunu bilmeniz gerekir arkadaşlar. Ve logaritma gamma'nın şu eşitliği, bunu da bilmeniz gerekir. Yani siz bunu artık yavaş yavaş öğrenin. Yani ben tabii ki sınavlarda yine de bütün formülleri veriyorum size. Yine de vereceğim. Ben ezberi sevmem. Ama bunları artık hani çok familiar olmanız gerekiyor yani bu tür eşitliklere. Yoksa geriye kalan kısım türetme. Raoult kanunu, Henry kanunu, koligatif özellikler, bunları da hatırınızda olsun yani formülü exactly bilmeseniz de ya mesela boiling point artıyor işte madde miktarıyla, eklenen madde miktarı, bu kadarını bilseniz en azından yeter diyelim. Hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadığınız, bir ek ders yaptığınız için. İnşallah sınavlarınızı daha okumaya başlamadım. Şimdi birazdan sınavlarınızı cevap anahtarını göndereceğim. Oradan kendinizi judge yapabilirsiniz. Diyelim. Hepinize Allah'a ısmarladık. Sizin çıkmanızı bekleyeceğim arkadaşlar. Görüşürüz hocam. Durdurayım.